Hey, hello guys, welcome to this video. So last video I explained you the algorithm of login. Okay, so the number in the video implement பண்ணுவோம். So I'm not going to implement the entire login functionality in the single video. It is going to be 2 or 3 videos. Okay, so one by one நம்ம பார்ப்போம். First I'm going to write a controller function. I've already showed you what is a controller function. Okay, so it is auth.js. Here I'm going to write a function for login. Okay, so login equal to async handler, inside it async request response next. Okay, so இங்க வந்து நம்ம மொபைலும் பாஸ்வேர்டும் request.body இருந்து destructure பண்ண போறோம். Okay, already told you what is object destructuring, right? So from the API, when the username and password, பாருங்க, so the user mobile name and mobile number and password வந்து இந்த API க்கு இன்புட்டா வரும். ஓகே, டேட்டாவை பாஸ் ஆகும். அந்த டேட்டாவை நம்ம request.body வச்சு கேப்சர் பண்ணுவோம். ஓகே, இந்த request.bodyல தான் அந்த APIயோட டேட்டா வந்து கேப்சர் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த பாடியை நான் அகெயின் டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறேன். ஓகே, பிகாஸ் இட் இஸ் ஈஸியர் ஃபார் அஸ் டு ரைட் த கோட். ஸோ டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் இஃப் நாட் மொபைல் ஆர் நாட் பாஸ்வேர்ட், அதாவது மொபைல் ஆர் பாஸ்வேர்டு வரல, அதாவது யூசர் வந்து மொபைல் ஆர் பாஸ்வேர்டுக்கு டேட்டா சென்ட் பண்ணல அப்படின்னா we have to show them the error message, right? So I'm going to say return next new error response. Okay, please enter mobile and password, and the code is going to be 401. Okay, so illa abdina we are going to say response dot status of 200 dot json success is going to be true for now. Okay, so நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். I'm going to call this from the auth routes. Okay, so அதையும் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். I go to the auth routes. So here I have already added login. Okay, so நம்ம function name வந்து நம்ம இங்கே import பண்ணுவோம் இல்லை, login. So இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா I'm going to call that route. Okay, whenever I get slash login or route வந்ததுன்னா I'm going to call login controller function, right? So I saved it. So let's check. So when the two data is passed, when I click on send, I should get success true. So அதுதான் நம்ம கண்ட்ரோலர்ஸில் எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஒரு டேட்டா மட்டும் அனுப்புகிறேன், பாஸ்வேர்ட் நான் அனுப்பலை. see please enter mobile and password, and it shows 500 internal server error, right? So it's okay. நான் பாஸ்வேர்ட் வந்து அனுப்புகிறேன், மொபைல் நம்பர் I'm not sending, so I should say get the same error. Okay, please enter mobile and password, right? Perfect. So next வந்து I'm going to check whether the user exists in the system or not. application நம்ம டேட்டாபேஸில் இந்த யூசர் ஸ்டோர் ஆயிருக்காரா இல்லையான்றதை பார்க்க போகிறோம். ஸோ எப்படி அப்படின்னா from the models I'm going to say find one. Okay, this is going to have mobile input வந்து இங்கே நம்ம டீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருக்கோம்ல, நம்மளுக்கு ஏபிஐலேருந்து வருதுல்ல, அந்த மொபைலில் நான் இன்புட்டாக பாஸ் பண்ண போகிறேன், ரைட்? So if not user, we should again do the same,
return next new error response. So idulla I'm going to say invalid credentials, or it can be of any error message. Okay, perfect. இப்போ பார்ப்போம். So when I click on send, mobile number இல்லாமல் send பண்ணோன்னா இந்த error message வரும். When I send the wrong data, இங்கே பாருங்கள், டேட்டாபேஸில் it is 9677130119, but I'm sending 9677130118. Okay, when I click on send, it should say invalid credentials, right? So this is also working. So when I enter the correct mobile number, when I click on send, it says success true. Okay, which is this response. So in the if condition true on paakum, true irundhuduna it will return this error message. Else in the if condition true on paakum, true ah irundha it will send this error message. Else it will come here and send this as a response. Okay, perfect. So next நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, we are going to compare password. Okay, so இங்க யூசர் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு அனுப்புறாரு. பட் நம்ம யூசரோட பாஸ்வேர்ட் ஸ்டோர் பண்ணும்போது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணோம்னா, நம்ம ஆஷ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணோம். ஓகே, இஃப் யூ கேன் ரிமெம்பர் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் bcrypt.js. ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, யூசரோட இந்த பாஸ்வேர்டை எடுத்து இந்த ஆஷ் பாஸ்வேர்ட் கூட கம்பேர் பண்ணணும், ரைட்? ஸோ அகெயின் வி ஆர் கோயிங் டு கால் த bcrypt ஃபங்க்ஷன். ஓகே, அதை வச்சு தான் நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம். அது எப்படி பண்ணணுன்றதை வில் see in the next video, guys. So thank you, guys. We'll see the compare password in the next video. Until then, bye.